Am I audible, friends? Okay. Welcome everyone in the class. Okay, Prajakta Sablai. Okay, Nidhi Vopi, Vedika Thamke, Shruti Randive, Rudra Mhatre. Okay, so welcome everyone. Yes, Mansi Nallawade. Okay. Good evening, everyone. I hope you guys are well and fine. So, is my voice clear and audible to everyone? Okay. So, friends, in the last week, because of some issues, we cannot take a lecture. We couldn't take lecture. Okay, so it postponed to the next week. That is today itself. Okay. So I hope you have read and revised the last lesson. Okay, that is lesson number 8. How seasons occurs. Okay. And I know that you might have some problems, some doubts in that. Okay, so to complete or to fulfill that doubts, okay, we will conduct one lecture if you have doubts. Okay, so are you guys having any doubt in the last lesson? Hello. Okay. Mans is having no doubt. Ashiti Matre, Rudra Vaibhav Randive, Nidhi, Vedev, Vedika, okay, Vedika, Shruti Randive. Am I audible to everyone? All those who are not commenting it, okay, Ayush Sramwar. Okay. So guys, today we are going to start your new lesson, okay? So are you ready for that? Okay. So enthusiasm. I'm seeing too much enthusiasm in you people. फारच उत्साही लोक आहात तुम्ही. आपण नवीन लेसन चालू करूयात, okay? So let me share screen to all of you. Just tell me if you are able to see it or not. Okay. Okay, this is your 9th lesson from the geography, that is agriculture. Yes, lesson number 9, agriculture. Yes. What about other students? Are they able to see audio, video clear? Okay, Ayush, Vaibhav, Vedika. Okay, so you guys are getting the visuals. Okay. So let's shift to our textbook. Okay, so friends, you can see here one photo is given. You can see a farmer's family over here, right? This is the farmer's family. You can see farmer, his wife, okay, you can see children, other hen, okay, you can see hen, even some animals, cows, buffalo, his house, even goats, okay. Are you able to see all these things? Farmer's family. Okay, Saket, welcome everyone. Yes, Rudra, you can always refresh your network. No issues. If you have any doubt, you can always refresh the network. ओके, एक आपले शेतकरी कुटुंब दिलेलं आहे. ओके, इथे एक फोटो दिलेला आहे.
आणि शेतकरी कुटुंब त्यामध्ये दाखवलंय. आपल्या घरी पण आपले आई वडील वगैरे जे शेतकरी ज्यांचे आहेत, ओके, तर त्यांना ही सिच्युएशन काही नवी नाहीत, कारण त्यांच्या घरी शेती सोबतच गाई पालन किंवा इतर काही जोडधंदा केला जातो. कुक्कुटपालन म्हणा, इवन बकरी शेळी पालन सुद्धा केलं जातं. ओके, सो गाईज, बेस्ड अपॉन दॅट दे हॅव आस्क्ड सम क्वेश्चन्स टू अस. It means these questions we have to discuss. What all do you see in the picture? Okay, what we are seeing we have just discussed. Okay, so second question is, why has the family kept goats and hens? Okay, you can see two goats here, uh, even hen also here. Hen is laying eggs here. Okay, so can you just tell me in short, or do you just write down, what do you think that they have kept hen? Yes, yes, for turning milks and their eggs. Yes, yes, you're right, you're right. Absolutely. आपल्याला शेळीपासून मिल्क पण मिळतं. ओके, आणि वी गेट एग्स फ्रॉम दी हेन्स. कधी कधी यात्रेला चिकन पण आपल्याला मिळतं. ओके, ओके, सो यू गाइज नो ऑल दिस थिंग्स. Which implements are seen in the pictures? ओके, म्हणजे या शेतकऱ्याच्या हातामध्ये तुम्ही काय बघू शकता, खोरं दिलेलं आहे. ओके, which is used to collect soil. Even you can see plow over here, right? Here is the plow, म्हणजे नांगर पण दिलेला आहे. So these are the implements, म्हणजेच काय, हे अवजार यंत्र दिलेले आहेत. So basically he used, or this farmer used this for the farming purposes. Okay, how are these implements used? In which major occupation type will the activity shown here be included? So major occupation type is farming. Okay, all you can see here is farming plus animal farming, and also simple farming also. You can see some crop, okay, behind the shade. What could be the main occupation of these people? Okay, farming is the main occupation. Anybody can see, anybody can tell. Who could be the owner of this house? Obviously this person, this farmer is the owner of the house. Next question, which product shown in the above picture do you use daily? Okay, यापैकी डेली आपण कोणते गोष्टी यूज करतो? So basically you can see eggs, even milk. Okay, even जनावरांसाठी जे काही चारा घालत आहे. ओके, चारा वगैरे या सर्व गोष्टी आपण डेली रुटीन मध्ये यूज करत असतो किंवा त्यांचा आपल्याला उपयोग होत असतो. ओके, सो आर यू गाइज क्लियर अबाउट दिस पिक्चर? ओके 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 okay, let's see the explanation. In the picture shown above we see a standing crop, a plowshare, etc. आपण काय बघत आहोत, तुम्हाला मी सांगितलंय पलीकडे आपल्याला एक पीक पण दिसतंय आणि प्लॉशेअर पण दिसतंय. का इथं तुम्हाला जो काही नांगर दिसतोय, प्लॉ मीन्स नांगर, PLOUGH. ओके, from this it becomes obvious that this is a farmer's house. Okay, how you come to know? You come to know because you can see all the activities going on there, or all crop and the plow over there, which is used by the farmer usually. So it's farmer's house. A farmer keeps hens, sheep, goats and cattle. Okay, या सर्व गोष्टी फार्मर कडे असतात. दे आर ऑल्सो सीन इन द पिक्चर. मग या पिक्चर मध्ये पण त्या गोष्टी आपल्याला दिसून येतात. ही गेट्स मिल्क, एग्स एक्सेट्रा फ्रॉम देम. ही सेल्स हेन्स, गोट्स टू अर्न मनी. ओके, आपल्याकडे जेव्हा आपल्या बकरीला जास्त पिल्ल होतात किंवा आपण जेव्हा कुक्कुटपालन करतो किंवा पोल्ट्री फार्मिंग करतो, तर ते जे काही आपल्याला एग्स किंवा त्या काही हेन्स, इवन गोट्स, वी सेल इट फॉर दी अर्निंग्स. आपण आपल्याला त्यापासून पैसे मिळतात. ही डज ऑल दिस फॉर हिज सबसिस्टन्स. तो हे सगळं कशासाठी करतो, तर त्याला स्वतःला काही मदत व्हावी वगैरे यासाठी.
All these occupations depends on natural factors. म्हणजेच काय, हा फार्मिंग किंवा इवन हेन, poultry, goat farming, even cattle. Okay, all these things are dependent on the nature. Okay, means natural factors. नैसर्गिक गोष्टींवर या सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत. All this fall under agriculture. आता आपण एवढ्या जेवढ्या ऍक्टिव्हिटीज इथे बघतोय, तर या सर्व ऍग्रिकल्चर मध्येच त्याचा समावेश केला जातो. These occupations are supplementary to cultivation of crops. Okay, so basically guys, the main occupation of this farmer is farming. Okay, शेती करणं, त्यात वेगवेगळे क्रॉप्स उगवणं, ओके, कल्टिवेट करणं. अँड अलॉंग विथ दॅट त्याला एक जोडधंदा म्हणून, ओके, किंवा सप्लिमेंटरी म्हणून तो कॅटल ठेवत असतो स्वतःकडे, इवन हेन्स, इवन गोट. ओके, so all these things or all these occupations are supplementary for the main farming. Okay, agriculture has a wide scope. ओके, ऍग्रिकल्चर हे जे काय सेक्टर आहे, हे जे फील्ड आहे, तर याला वाईल्ड स्कोप आहे. ओके, म्हणजेच याचं भविष्य खूप चांगलं आहे, किंवा बऱ्याच ठिकाणी आपण ऍग्रिकल्चरचा यूज करून वेगवेगळ्या प्रकारचे बिझनेसेस उभे करू शकतो. सो दिस इज दी स्कोप. फॉर आवर बेसिक नीड्स ऑफ फूड अँड क्लोथिंग वी मेक यूज ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. आपल्याला आपल्या मूलभूत अन्नाची जी गरज आहे आणि आपल्याला जे काय वस्त्र म्हणजेच क्लोथ्स याची नीड आपल्याला बेसिकली प्लांट्स आणि ॲनिमल पासून फुलफिल होते. ओके, फॉर दॅट पर्पज वी यूज प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. Besides the cultivation of different crops, rearing cattle, sheep, goats, maintaining poultry farms, keeping bees, sericulture, horticulture, okay, orchardry, pisciculture, pig farming, emu farming, etc. are included in agriculture. So basically they have given too much supplementary occupations to the farming. That is, we know horticulture means फलोत्पादन करणे. ओके, पोल्ट्री फार्म्स कुक्कुट पालन, कीपिंग बीज मधुमाशा पालन, ओके, पीक फार्मिंग, ओके, वराह पालन त्याला असं म्हटलं जातं, म्हणजेच डुक्कर. जर आपण विचार केला तर त्याला वराह असा शब्द आहे, वराह पालन. इमू फार्मिंग, ओके, इमू म्हणजे एक शहामृगासारखा एक ॲनिमल, सॉरी एक बर्ड असतो. सो इट कॅनॉट ऍक्च्युअली फ्लाय, बट इट इज व्हेरी बिग वन अँड इट लेज एग्स. ते काय करतात, अंडी देतात. ओके, आणि ते अंडे बरेचसे मोठे मोठे असतात, बिकॉज इट इज अ बिग बर्ड. सो दीज आर इन्क्लुडेड इन ऍग्रिकल्चर. Are we able to relate all these things, friends? Because you might have seen all these farmings, occupations. Okay, poultry farming, horticulture, nurseries. Okay, you have seen all these things. Even emu, okay, emu farming also. Okay, even bee farming. Okay, so you have seen and you can easily relate all these things to your surrounding also. In your village also there are different types of agriculture, supplementary occupations to the agriculture. In agriculture occupation, resources like manpower, animals, implements, etc. are used. ओके, जर ऍग्रिकल्चर करायचं असेल, ओके, शेती व्यवसायासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे रिसोर्सेस लागतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे संसाधनं लागतात, वेगवेगळ्या प्रकारचं साहित्य लागतं. ओके, सो व्हॉट आर दिस थिंग्स? मॅन पॉवर. आपल्याला शेतमजुराची फार गरज असते. जेव्हा आपण शेती करतो, आपल्या वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी, शेतात काम करण्यासाठी शेतमजूर लागतात. सो दिस इज नथिंग बट द मॅन पॉवर. ओके, पॉवर फ्रॉम द मॅन पीपल. Animals, we need animals, okay, for different things. Okay, for fertilizers like cow dung. Okay, आपल्याला जे काही शेणखत मिळतं, इवन ऑक्सन्स. ओके, फॉर द इम्प्लिमेंट्स, इवन डिफरंट इम्प्लिमेंट्स लाईक प्लॉ. ओके, पेरणी यंत्र, सारंट, कल्टिवेटर, रोटावेटर. ओके, all these things, these are used.
ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी इज एम्प्लॉइड. सध्या शेतीमध्ये आपण आधुनिक पद्धतीचा किंवा शेतीचा विकास करत आहोत. ओके, आधुनिक पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारच्या जे काही आधुनिक टेक्निक्स आहेत, तर त्या झिरो बजेट शेती म्हणतात आपण त्याला. ओके, झिरो बजेट फार्मिंग, ऑल दिस टाइप्स ऑफ modern things we are implementing. In agriculture, cultivation of crops is considered to be the main and the most important occupation. ओके, मग ऍग्रिकल्चर मध्ये आपण बघितलं की बऱ्याचशा गोष्टी इन्क्लूड होतात. कोणकोणत्या? pig farming, emu farming, keeping bees, poultry, sheep, goats. Okay, even but in all those things, cultivation of crop is very important. म्हणजेच आपण जे पिकं लावतो, पिकं उगवतो, हे सगळ्यात मोठं ऑक्युपेशन आहे शेतीमधलं. ओके, ऍग्रिकल्चर फील्ड मधलं. मग त्याला सप्लिमेंट म्हणून, त्याला जोड म्हणून, ते एक जोडधंदा म्हणून मग आपण मिल्क प्रोडक्शनचा धंदा करतो. ओके, बिझनेस, इवन poultry business, all other business that we just have seen. Okay, the main business is, or the main occupation is cultivation. Okay, cultivation of crops. Okay guys, now give a try. Okay, here you can see some pictures. Just see the column wise, first, second column, three columns. First column, second column, three column. In first column there are three pictures. In the second column there are also three, and third also three. Okay, and the name of the figure is given, figure 9.2, traditional and modern agricultural activities. म्हणजेच काय? परंपरागत म्हणजे जुन्या परंपरागत जो काही शेती व्यवसाय आणि मॉडर्न ऍग्रिकल्चर ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे आधुनिक शेतीचे जे काही उपक्रम आहेत, तर ते इथे दिलेलं आहे. ओके, सो you can easily understand from these figures. Okay, can anybody tell me that in the first three figures vertically, in column wise, can you tell me anything about that? You can see some people totally bare. Okay, nude, we can say. In first picture, Yes, yes. the men are. Sir, can you show the picture? Yeah, yeah, yeah. Look. They are cutting Okay. the crop, and Yes, in yes. second picture there is a fountain of water, and in third Mhm. picture there are some cocks. Yes. So basically, you can easily see the name of the figure is traditional and modern agriculture activities. So in the first three figure, you can easily see that some men are cutting the crops. They are harvesting crop by their hands. Okay, म्हणजेच काय? हे जुन्या काळी किंवा एन्शियंट टाइम्स मध्ये, म्हणजेच जे काय ट्रॅडिशनल आपली पद्धत होती, की जेव्हा वेगळ्या गोष्टी, वेगवेगळे शोध लागलेले नव्हते, किंवा इव्हन वी कॅन से एन्शियंट टाइम्स. ओके, यू कॅन इझिली अंडरस्टँड. तेव्हा आपल्याकडे कोणकोणत्या गोष्टी नव्हत्या. देर वॉज नो एनी मॉडर्न इक्विपमेंट्स ओव्हर देअर. इवन सेकंड फिगर you can see that there is a irrigation. Okay, irrigation, there is no any modern equipment. In the third figure you can see that huts over there, right? There are some huts there, and you can see the hens. These are openly, total open. Okay, there is no poultry type, or there is no any content to it. Okay, in the second column you can see one farmer who is plowing the farm with the help of some oxen or bulls. Okay, so basically from the ancient times, in the medieval times, there is a change, there is a shift in the farming type or the activities. Okay, from the initially they were using themselves for the cutting, or whatever the work of the farm, right? But in the second column you can see the first figure, the use of the animals in the cow, sorry, in the farming, you can easily see. Second figure shows the sprinklers. Okay, so the sprinklers, what they do, it sprinkles the water to some extent, okay, to the far away from the its origin. Okay, so it is for the irrigation purpose. And in the first figure we have seen that hens were open, but here there is a container for them. Okay, so this first two columns are the traditional one.
And when you see the third column, that is three figures in the third column, that is a modern agricultural activities. Okay, because the harvesting is done by the implements by the harvester, which is a modern equipment. Another, there is a drip. You can see ठिबक सिंचन आपण मराठीमध्ये होतो. Okay, drip irrigation over there. It is a modern one, and also there is a poultry farming. Okay, poultry industry is there. You can easily see it is laying eggs. Okay, these are collected over here. So basically there is a shift from traditional to the modern activities or the modern agriculture activities. Okay, so the same things they have asked to discuss. Okay, observe the figures given above. What differences do you observe through these pictures? Okay, so basically we have just discussed what are the difference in the agriculture. Okay, as per the timeline in the ancient, in the medials, or in the modern period like today's world. What changes have taken place in the traditional agriculture practices? Okay, we can see that in the traditional agriculture activities or the practices, there was no any modern equipments used. Okay, so this was about this figure 9.2. Let's see the expression for that. In the above pictures, we can see changes in the agriculture practices. Okay, so as we have discussed this earlier, it is very easy to understand you now. What it is showing in above pictures, changes in agriculture practices. In the past, primitive man had a wander in the forest to sustain himself on a collected forest produce. So in the initial times or the primitive म्हणजेच प्राचीन काळामध्ये ओके एन्शियंट टाइम्स मध्ये तेव्हा मॅन काय करायचं फॉरेस्ट मध्येच राहायचं. ओके, आणि फॉरेस्ट मध्ये त्याला जे काही अन्न किंवा जे काही इतर फूड मिळत असेल, ओके, तर ते फूड तो कलेक्ट करायचा अँड द सेम फूड ही यूज टू ईट. ओके, later he learned the art of cultivation and started getting greater production from the land. मग यानंतर काय झालं, त्याला कळलं की जर आपण आपल्याकडे जो काही जमिनीचा तुकडा आहे, ओके, किंवा फॉरेस्ट लँड आहे, तर याला जर आपण कल्टिवेट केलं, ओके, याला यामध्ये जर आपण पिकं उगवली तर आपल्याला फायदा होऊ शकतो. ओके, सो लॅटर ही लर्न द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन. त्याने शेती करण्याची किंवा पिकं उगवण्याची आर्ट त्याने लर्न केली, म्हणजे शिकला, तो एक कला ती शिकला. So though through this he could provide for the whole year's need for food grains. यामुळे काय झालं, त्याला जवळपास वर्षभरासाठी जेवढे काही फूड ग्रेन्स हवे होते, जेवढे काही अन्नधान्य हवं होतं, ओके, तर ते सर्व त्याला त्या जमिनीच्या लँड मध्ये किंवा फॉरेस्ट लँड मध्ये त्याला तिथेच मिळू लागलं, बिकॉज ही लर्न द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द क्रॉप्स. He also started obtaining a number of products through floriculture, horticulture, rearing animals, okay, pisciculture and etc. मग शेतीसोबतच त्याने काय करायला चालू केली, हॉर्टिकल्चर. ओके, डिफरंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ही वॉज कल्टिवेटिंग इन द लँड. इवन ही यूज टू रिअर द एनिमल्स. ओके, प्राण्यांचं पालन करणं सुरू केलं त्याने. Whether it is goat, whether it is sheep, okay, whether there are cattle, bulls, okay, all these types of animals. So abandoning nomadic life, he undertook different occupations related to agriculture at the same place. Okay, म्हणजेच काय केलं त्याने, त्याची जी पुरातन लाईफ होती, अबॅन्डिंग नोमॅडिक लाईफ, ओके, नोमॅडिक लाईफ त्याने बंद केली, म्हणजे त्याची पूर्वीची जी काही स्थिती होती, त्याची जी काही लाईफ चालली होती, तर ती त्याने बंद केली. अँड ही स्टार्टेड टू अंडरटूक डिफरंट ऑक्युपेशन्स रिलेटेड टू ऍग्रिकल्चर. ओके, म्हणजे ऍग्रिकल्चरशी रिलेटेड जे काही अदर ऑक्युपेशन्स आहे, ओके, हॉर्टिकल्चर, मे बी पिग फार्मिंग, ओके, पोल्ट्री, ओके, इवन गोट फार्मिंग. सो ही स्टार्टेड टू डू दॅट ऑक्युपेशन्स ऑल्सो. Now let us get introduced to the different occupations that come under the scope of agriculture. Okay, we use the products of these occupations in our everyday life. Okay, these traditional occupations are allied activities in agriculture. So guys, what we are going to see in the next topic or the next chapter, sorry, this same chapter, next topic. Okay, we are going to see different occupations. Okay, so what we have seen different occupations,
we have seen cultivation of different crops. Okay, apart from that, rearing cattle, sheep, goats. Okay, maintaining poultry farms, keeping pigs, horticulture. Okay, even pig farming, emu farming. So we are going to see it in details now. Okay, so the first one is the animal husbandry. So everything clear up to now, friends? Yes. Or you want any more information? You want to ask something? Any doubt? Okay, Vaibhav is not having any doubt. Ravindra Matre. Okay, Mansi, are you having any doubt? Nidhi, Ayush Ramwar, are you guys giving attention? Okay. Okay. Okay, so let's see the animal husbandry. Okay, animal husbandry. Rearing different animals and obtaining various products from them for substances is the core of animal husbandry. ओके, आपण जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी पाळत असतो. ओके, तर व्हाय दिस इज सो? सो रिअरिंग डिफरंट एनिमल्स अँड ऑब्टेनिंग व्हेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम. ओके, रिअरिंग म्हणजे त्यांचं पालन करतो, आपण पाळतो. ओके, रिअरिंग डिफरंट एनिमल्स, whether it is goat, whether these are cow, okay, or cattles, bull, hen, okay, even emu, all other things. Okay, so when we rear them, we get various products from them, right? आपल्याला त्यापासून वेगळ्या गोष्टींचं उत्पादन मिळतं. Okay, if we take the example of hen, then we get the chickens from them, we get egg from that. Okay, from cattle we get milk, we also uh, get fertilizers from them. Okay, even from the goat we get milk, from the sheep we get locker. Okay, so all these things, these are nothing but the various products from the rearing different animals. So first one is the dairy farming, दुग्ध उत्पादन. ओके, जे काही दूध उत्पादन केलं जातं तर त्याबद्दल आपण बघूयात. काऊज, ऑक्सन, बफेलोज एक्सेट्रा आर रिअर्ड फॉर ऍग्रिकल्चर रिलेटेड वर्क. शेतीशी निगडित कामांसाठी आपण गाय, बैल किंवा म्हैस या सर्वांचं पालन करत असतो. Rearing milk animal and animals which can be employed in farming is also an occupation. ओके, म्हणजेच काय, वेगवेगळ्या प्रकारचे अॅनिमल आपण जेव्हा पाळतो दूध मिळण्यासाठी किंवा मिल्क मिळण्यासाठी, आणि काही अॅनिमल्स हे आपण टू एम्प्लॉय देम इन दी ऍग्रिकल्चर. म्हणजे जर तुम्ही बैलांचं एक्झाम्पल घेतलं, ऑक्झन्स, ओके, त्यांचं एक्झाम्पल घेतलं तर त्यांच्यापासून आपल्याला काय म्हणतात, तर शेतीमध्ये आपण त्यांचा उपयोग करतो for the plowing the farm, okay, or land. So this is also one of the occupation. It is considered to be the inseparable part of the mixed farming. Okay, हे जे काय ऑक्युपेशन आहे, गाय बैल पाळणे, ओके, किंवा म्हैस पालन करणे, so it is inseparable part of mixed farming. So basically mixed farming means along with the cultivating crops, okay, cultivating crops, besides the cultivating crops we also have other occupations like dairy farming, okay, poultry farming, emu farming, okay, horticulture, all these things. So this is the inseparable part of mixed economy. It has become quite commercial in recent times. ओके, म्हणजेच काय, रिसेंट टाइम्स मध्ये हे कमर्शियल झालेलं आहे. कमर्शियल म्हणजेच काय, यापासून आपल्याला पैसे मिळण्यासाठी आपण त्यांचा उपयोग करत आहोत. इन इंडिया इट हॅज स्टार्टेड चेंजिंग रिसेंटली. इंडियामध्ये या सर्व गोष्टी काही सुरुवातीच्या काळात म्हणजे नुकतंच चालू झालेलं आहे, त्याला जरासा काही वर्षांचा काळ झालेला आहे. कमर्शियल डेअरी फार्मिंग इज मेनली अंडरटेकन फॉर मीट अँड मिल्क. ओके,
बेसिकली डेअरी फार्मिंग कशासाठी होत आहे, तर मिल्कसाठी आणि मीटसाठी. ओके, so this is the dairy farming. Next one is the sheep and goat rearing. So guys, all we are seeing it under the animal husbandry, because all these things, whether it is a dairy farming, whether it is sheep or goat rearing, it comes under the animals. Okay, these are the animals. So we are looking for the animal husbandry. So now we have just seen dairy farming. Now we are going to see sheep and goat farming. म्हणजेच काय, मेंढी पालन आणि शेळी पालन. This is also traditional occupation. ही सुद्धा एक परंपरागत व्यवसाय आहे. ओके, हा एक परंपरागत व्यवसाय आहे. परंपरागत म्हणजेच फार पूर्वीपासून चालत आलेला व्यवसाय, जुन्या काळापासून चालत आलेला व्यवसाय. That is generally carried out in hilly tracts and semi-arid regions with dry climate. ओके, मग शेळी पालन किंवा मेंढी पालन कोणत्या भागामध्ये केलं जातं, तर बेसिकली इट इज कॅरिड आउट इन हिली ट्रॅक्ट्स. म्हणजे जो काय डोंगराळ प्रदेश आहे, त्या डोंगराळ प्रदेशामध्ये आणि सेमी अरिड रिजन्स, म्हणजे ज्या भागामध्ये टेम्परेचर थोडस जास्त असते आणि वातावरण हे कोरडं असतं. ओके, म्हणजे पावसाचं प्रमाण जरासं कमी आहे, तर अशा भागामध्ये शेळी पालन आणि मेंढी पालन सहसा केलं जातं. ओके, sheep and goats survive on short grasses, shrubs and acacia which grow in remote hilly rural areas away from urban settlements. Okay, so basically sheep and goats, they can survive on short grasses. म्हणजे जे काही थोडस गवत उगलेलं असतं डोंगराळ भागामध्ये किंवा ड्राय एरियामध्ये, तर त्यामध्ये खाऊन sheeps and goats can survive. ते त्यामध्ये तग धरू शकतात, जगू शकतात. इव्हन श्रब्स, वेगळ्या प्रकारचे जे छोटेसे खुरटं गवत असेल, इव्हन अकॅशिया म्हणजेच तुमची जी काही बाभळ असेल, काटेरी वनस्पती असतील, ओके, की ज्या सिटी पासून थोड्याशा लांब ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला आढळून येतात, गावाकडील भागामध्ये आढळून येतात, तर अशा ठिकाणी मुख्यत्वे शेळी पालन आणि मेंढी पालन केलं जातं, बिकॉज दे कॅन सर्व्हाइव्ह ऑन शॉर्ट ग्रासेस अँड श्रब्स, ऑल्सो अकॅशिया. ओके, इन इंडिया इट इज मेनली अंडरटेकन फॉर मीट. भारतामध्ये शेळी पालन आणि मेंढी पालन हे शक्यतो मिल्कसाठी नाही केलं जात. इट इज बेसिकली फॉर गेटिंग मीट. आपल्याला मटन मिळण्यासाठी किंवा मांस मिळण्यासाठी आपण मेंढी पालन किंवा शेळी पालन करतो. दो वी गेट मिल्क फ्रॉम देम, बट द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ rearing sheep and goat is to get meat. Okay, sheep rearing is carried out to obtain wool. ओके, शीप रिअरिंग आपल्याला लोकर मिळण्यासाठी, म्हणजे ऊल, ओके, ज्यापासून आपल्याला उबदार कपडे बनवता येतात, तर त्यासाठी पण मेंढी पालन केलं जातं. ओके, कारण मेंढी तुम्ही जर बघितली असेल शीप, तर शीपवर मोठ्या प्रमाणात हेरी किंवा ऊल असतं, ओके, लोकर असतं. Yes, meat is there. So I think you can easily relate all these things, okay? Because in your day-to-day life also you are looking or you are seeing all these things, right? So nobody should have doubt in this. Okay, so let's move ahead. Friends. Okay. Now second was the poultry. Okay, it also comes under the animal husbandry. What? We have seen dairy farming. Okay. We have seen sheep and goat rearing, and this is the poultry. All these things come under the animal husbandry. म्हणजेच त्याला मराठीमध्ये पशुपालन असं म्हटलं जातं. ओके, कीपिंग hens and other fowl is a common practice in all parts of the world. ओके, म्हणजेच जे काय आपल्यासोबत जे हेन्स असतात, कोंबड्या असतात, ओके, किंवा कोंबडे असतात, ओके, तर यांचं पालन करणं, ओके, ही जगभरात एक चालत आलेली, जुन्या काळात चालत आलेली प्रथा आहे. म्हणजेच फार पूर्वीपासून जगाच्या प्रत्येक भागामध्ये आपण म्हणूयात कुक्कुटपालन हा व्यवसाय कंटिन्युअसली चालू आहे. इट इज द ट्रॅडिशनल ऑक्युपेशन. हा सुद्धा एक परंपरागत व्यवसाय आहे, पूर्वापार चालत आलेला व्यवसाय आहे. टुडे इट इज कॅरिड आउट ॲज हाऊसहोल्ड ऑक्युपेशन अँड ऑल्सो ऑन अ कमर्शियल बेसिस. म्हणजे काय, आजच्या काळामध्ये हा एक घरगुती व्यवसाय म्हणून केला जातो.
ओके, म्हणजेच एखाद्याच्या घरी 10-12 जरी कोंबड्या असतील, कोंबड्यांच्या पिल्लं असतील. ओके, सो दिस इज नथिंग बट दी हाऊस होल्ड ऑक्युपेशन. फक्त घरातल्यासाठी टू गेट एग्स टू आवर फॅमिली ओनली. ओके, टू गेट मीट टू आवर फॅमिली ओनली. ओके, सो दिस इज दी domestic, or this is the household occupation. And another one is the commercial. Okay, when you see poultry farms, okay, having thousands of chickens over there, thousands of hens over there, so it is for the commercial reason. Okay, it is on the commercial basis also. Running a poultry on a commercial basis requires a lot of care. जेव्हा आपण घरातल्या घरी कोंबड्या पाळत असतो किंवा हेन्स आपण रिअर करत असतो, तेव्हा आपल्याला जास्त त्रास होत नाही, कारण त्यांच्या ते अन्न खात असतात. आपण थोडंफार त्यांना दाणे टाकले, इतर किडे वगैरे ते खाऊन घेतात. बट वेन यू run a poultry as a commercial business or the commercial basis, okay, it requires lot of care. कारण आपण जे छोटे छोटे पिल्ल किंवा चिकन्स जेव्हा आपण ते घेतो आणि त्यांना मोठं करतो, ओके, सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ केअर. फॉर दिस सायंटिफिक मेथड्स आर एम्प्लॉइड. मग हे सर्व करण्यासाठी आपण काही वैज्ञानिक दृष्टिकोन वापरतो किंवा वैज्ञानिक पद्धतींचा वापर केला जातो. म्हणजेच काय, तुम्ही बघितलं असेल कुक्कुटपालनामध्ये त्यांना टेम्परेचर थोडंसं नॉर्मली जास्त लागतं. मग आपण काय करतो थंडीमध्ये, यू कॅन सी दॅट इन द पोल्ट्री फार्म्स, इन द शेड्स, you can see the light always lighting over there, so that light produces some heat. Okay, that light produces some heat to that chickens. Okay, also it provides proper visuals for them. Okay, in media this occupation is generally located in the areas close to big cities, as they provide a ready market for these occupations. आणि जनरली जेव्हा या सगळ्या गोष्टी किंवा हे कमर्शियली पोल्ट्री फार्मिंग केली जाते, तर हे पोल्ट्रीचे जे काही शेड्स असतील किंवा जे काही फार्म्स असतील, ते दीज आर नियर टू दी अर्बन एरियाज और दी सिटीज. ओके, बिकॉज इन द सिटीज दे गेट दी पीपल हू कॅन बाय ऑल दीज कमर्शियली प्रोड्युस्ड हेन्स. राईट, म्हणजेच आपण काय करतो, एखाद्या शहराजवळ याचं उत्पादन करत असतो, जेणेकरून जे त्या कोंबड्या किंवा हेन्स एकदा मोठ्या झाल्या की त्यांना आपल्याला लगेचच मार्केट मिळून जातं, एक बाजार आपल्याला मिळून जातं आणि जेथे जाऊन आपण त्या विकू शकतो. इन सम एरियाज रॅबिट, पीग अँड इमू रिअरिंग इज ऑल्सो अंडरटेकन. काही भागामध्ये ससा पालन, ओके, वराह पालन किंवा इमू पालन सुद्धा केलं जातं. ओके गाईज, सो वी हॅव सीन पोल्ट्री, we have seen sheep and goat rearing, we have seen dairy farming. Okay, so all these things come under the animal husbandry, that is pashu palan. So guys, the next occupation, okay, yes, in that cock shop there is a light hanger. Yes, there is always light hanging over the rope. Yes, so you have observed all these things, right. So guys, now we are going to see the next, that is bee keeping. Okay, or keeping of the bees. म्हणजेच काय, मधुमक्षी पालन किंवा मधुमाशी पालन. तर आपल्याला त्याच्यापासून हनी मिळण्यासाठी आपण मधुमाशी पालन पण करत असतो. ओके, तर आपण बघूयात. अलॉंग विथ दी क्रॉप फार्मिंग. ओके, शेतीसोबतच पिकं घेण्यासोबतच आपण डेअरी प्रोडक्ट करत असतो, पोल्ट्री फार्मिंग करत असतो, आपण शिप्स अँड गोट रेअरिंग असतो करत. आता नेक्स्ट वन इज द बी कीपिंग. दिस ऑक्युपेशन इज अंडरटेकन टू ऑब्टेन हनी अँड वॅक्स. ओके, जे काही वॅक्स आपल्याला मिळतं, ओके, मेन मिळण्यासाठी आणि हनी मिळण्यासाठी आपण बी कीपिंग करत असतो. दिस इज द ऑक्युपेशन टू गेट or to obtain honey and wax. Bees, in order to collect honey, hover around the plants that bear flowers. Okay, how bees get honey? They collect it by visiting different plants and the flowers. Okay, they hover over the plants that bear flowers. म्हणजे ज्या प्लांट्सला फुलं असतात, तर त्या फुलांमध्ये जाऊन ही मधमाशी जी आहे, बी जी आहे, ती काय करते, ती त्याभोवती चक्रा मारते आणि त्यातलं जे काही हनी असेल तर ते कलेक्ट करते. दिस प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन.
मग यामुळे काय होतं, पॉलिनेशनची पण प्रोसेस होऊन जाते. पॉलिनेशन म्हणजेच काय, परागीभवन किंवा परागीकरण असं त्याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं. म्हणजे काय, एका झाडावरून ती गेली किंवा एका झाडावर तिने जर हनी कलेक्ट केला तर काय करत आहे, तिची जी काही सोंड आहे ओके, तर त्याला किंवा त्याच्या अंगाला ते पॉलेन्स ग्रेन जे आहे ते चिकटतात आणि जेव्हा ते दुसऱ्या फ्लॉवरकडे जातात तर ते पॉलेन ग्रेन्स तेथे त्या फ्लॉवर पडतं आणि तेथे फर्टिलायझेशन होऊन जातं. ओके, सो दिस इज दी प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. So bees also promotes the process of pollination. As a result, the tree bear large number of fruits. मग पॉलिनेशन झाल्याने काय होतं, झाडांचे जे काही फुलं असतात तर फुलांचं फळ तयार व्हायला सुरुवात होते. ओके, फुलाचं फळ तयार व्हायला सुरुवात होते इन लार्ज अमाउंट. सो वी गेट दी फ्रूट, नंबर ऑफ फ्रुट्स फ्रॉम दी ट्रीज अँड क्रॉप इल्ड्स इनक्रीज. आणि जे काही पिकाचं उत्पादन आहे ते पण मोठ्या प्रमाणात आपल्याला वाढलेलं दिसून येतं. बी किपिंग इज अन इम्पॉर्टंट ऑक्युपेशन विथ रिस्पेक्ट टू ॲग्रिकल्चर. शेतीच्या दृष्टीने बी किपिंग हे एक महत्वाचं ऑक्युपेशन आहे, हा महत्वाचा व्यवसाय आहे. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज दी पिसिकल्चर, दॅट इज फिश फार्मिंग. मत्स्योत्पादन असं त्याला म्हटलं जातं किंवा मत्स्य शेती असं त्याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं. Yes, honeybees suck nectar from the flower and collect the honey. Yes. You're correct. You're absolutely correct. So, have you seen that honeybee keeping anywhere? There is occupation of beekeeping. No, sir. Yes, because it is not done very in large quantity. Okay, large quantity मध्ये बी किपिंग हे केलं जात नाही किंवा कारण बी किपिंग हा जरासा क्रिटिकल आहे. ओके, ज्याप्रमाणे आपण कॅटल किंवा शिप रिअरिंग करत असतो ते थोडंसं सोपं आहे. ओके, ती गोष्ट थोडी सोपी आहे, परंतु बी किपिंग थोडंसं डिफिकल्ट आहे. बिकॉज वॉट एव्हर वी गेट फ्रॉम देम, वॉट एव्हर हनी अँड वॅक्स वी गेट फ्रॉम देम, इट इज ऑफ स्मॉल क्वांटिटी. ओके, इट टेक्स लार्ज बिग पिरियड. ओके, त्यासाठी लार्ज टाइम लागतो. No, yes, we get hurt from them also, no issues, but it is somewhat critical to rear bees. Okay, bee keeping करणं थोडंसं अवघड आहे. Okay, so next one is the fish farming. Okay, farm ponds are dug out for this purpose. म्हणजे यासाठी काय केलं जातं, शेतामध्ये छोटे छोटे तळे केले जातात. ओके, कारण त्या तळ्यामध्ये पाणी टाकून आपण त्यामध्ये फिशचे सीड्स टाकले जातात किंवा फिशचे जे काही अंडे आहेत तर ते आपण त्यामध्ये टाकतो. ओके, वॉटर इज स्टोर्ड इन सच अ पॉन्ड्स. मग अशा छोट्या छोट्या तळ्यामध्ये आपण वॉटर स्टोअर करत असतो. फिश सीड्स आर रिलीज्ड इन दी पॉन्ड्स. मग फिशचे जे काही सीड्स आहे तर ते काय करतो, आपण त्या पॉन्ड मध्ये टाकतो कारण त्यामध्ये आपण वॉटर स्टोअर केलेलं आहे. फॉर दिस सीड्स ऑफ फ्रेश वॉटर स्पेसीज आर युज्ड. Guys, basically we know that there are large number of fish in the ocean, but ocean water is saline, it is salty one. Okay, so if we take that fish and we try to cultivate it in the pond, in the fresh water, they will not survive in that. Okay, for that purpose such a types of species are selected which can grow or which can survive in the fresh water. Okay, so the freshwater species are used. In order to achieve the best growth of fish, scientific methods are employed. आता या ठिकाणी पण आपण फिशचं प्रोडक्शन कशासाठी घेतोय, टू गेट वी कॅन से द मीट. ओके, म्हणजे त्यांचं जे काय आपलं फॅट असेल किंवा त्यांचं जे काय ऑइल असेल, फिश ऑइल असतं माहिती आहे तुम्हाला, फिश ऑइल साठी इवन वी गेट द फिश फॉर द इटिंग. ओके, for that purpose there should be the good growth of that fish when we seed them in the fresh water. Okay, and to have the proper growth of that fish, the scientific methods are used. Okay, वैज्ञानिक पद्धती त्यासाठी वापरले जातात. ओके,
fishing in open sea has number of risk factors. जेव्हा समुद्रामध्ये मासेमारीसाठी लोक जातात, ओके, फिशिंगसाठी, सो इट इज व्हेरी रिस्की. कारण बिकॉज यू नो देर आर ऑलवेज सम टोर्नाडोज, ओके, सम काइंड ऑफ वी कॅन से वेव्स, ओके, मोठमोठ्या लाटा असतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे वादळ येतात, चक्रीवादळ येतात, ओके. सो फॉर दॅट पर्पज, ओके, डीप सी मध्ये जाऊन फिशिंग करणं, ओके, ओपन सी मध्ये इट इज व्हेरी रिस्की वन, ओके. Different types of fish and other aquatic organisms get caught in the fishing nets, okay. Separating them becomes a major task, okay. म्हणजेच काय, basically friends, whatever we get from the sea, if you go in the sea for the fishing, then you have fishing net, but when you collect some fishes from the Sir, your voice is breaking, not coming clearly. them through the net, along with the fish, there are other sea animals also there, okay. Sir, your voice is breaking. Also aquatic animals also there, Sir, your voice we is do not eat, breaking. right? So to separate them from the fishes becomes very difficult task, okay. Separating them becomes a major task. All organisms do not fetch the same size. Voice is not audible. Sir, your voice is breaking. Voice One is minute, breaking. 1 minute. Is it clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes. 1 minute, guys. Now, right? Okay. So shall we proceed ahead? Yes. Okay. Okay, so basically friends, fishing in open sea has a number of risk factors. जेव्हा ओपन सी मध्ये, समुद्रामध्ये आपण मासेमारी करण्यासाठी जातो, तो त्यामध्ये रिस्क असते, वेगवेगळे फॅक्टर्स त्याला रिस्पॉन्सिबल असतात, ओके. डिफरंट टाइप्स ऑफ फिश अँड अदर aquatic organisms get caught in fishing nets. Present the screen. Yes, hello. Sir, you have not present the screen. Yes, I am not presented yet. Okay, I was just explaining, but okay. Visible. Yes. Okay, see here. Fishing in open sea, okay, has number of risk factors. Different types of fish and other aquatic organisms get caught in the fishing net, and separating them becomes a major task. ओके. आपल्या समुद्रात मासेमारी करताना जर आपल्या नेटमध्ये, जाळ्यामध्ये जर फिश सोबत इतर aquatic organism जर झाले किंवा आपण त्यामध्ये पकडले आपण, तर ते आपण काही okay. For that purpose, to separate them from the fishes becomes the major task. All organisms do not fetch the same price. All these factors led to rearing a specific type of fish species separately. म्हणजे काय, जेव्हा आपण समुद्रामध्ये फिश कॉट करतो, त्याच्याबरोबर इतरही काही ऑर्गॅनिझम्स कलेक्ट होतात aquatic, ओके. आणि त्या सर्वांना सेम प्राइस मिळेल अशी काही नाही, ओके. किंवा काहींना लोक विकत पण घेत नाहीत, ओके. फॉर दॅट पर्पज we need specific fish, okay, which get proper price, okay. For that purpose, what we do, we rear such types of species. आपण मग अशा जाती, अशा माशांच्या जाती पॉन्ड मध्ये आपण सोडतो की ज्यांना मागणी मार्केटमध्ये जास्त आहे, ओके. पीसी कल्चर डेव्हलप्ड आउट ऑफ दिस एफर्ट्स, ओके. मग मत्स्य शेतीचा उगमच, थोडक्यात मासेमारी किंवा मासे जी काय आपण शेती करत आहोत, ओके, त्याचा उगमच या गोष्टीतून झालाय की समुद्रात जे वेगवेगळ्या प्रकारचे मासे मिळतात, तर आपण एकाच प्रकारचे मासे जास्त प्रमाणात आपल्या शेजारी शेतामध्ये आपण त्यांचं पालन करू शकू, ओके. वॉर्म, ओके, वाम, रोहा, रावस, दॅट इज इंडियन सलमान, कोळंबी, prawns, etc. are reared in
Sir, your voice is not coming. Sir, your voice is stopped. Okay, hello. Yes, clear. Clear, na? Yes. Okay, so which topic should I explain again? Okay, pisciculture or the fish farming. Shall I take it once again? Are you understood? Yes, sir. Okay, understood, or I should take it once again for other students. Hello? You can just write down, friends. I'm just reading your comments. Okay, Nidhi is saying yes. Sir, means no need of teaching it again. You can take Yeah. the next topic. Okay. So we will proceed ahead. Okay, take next topic. That is the sericulture. Okay, so the sericulture is nothing but the silk production. Okay, रेशीम उद्योग किंवा रेशीम उत्पादन. Silk thread is obtained from cocoon. Okay, cocoon of the silk moth. म्हणजे काय रेशमी किडा आहे. ओके, तर या रेशमी किड्यापासून आपण सिल्कचा जो काय थ्रेड आहे म्हणजे जो काय रेशम धागा आहे तर त्याचं उत्पादन करत असतो. These threads are very fine and strong, and from these one can weave soft silk clothes. Okay, so basically silk threads are very fine. म्हणजे ते फार एक प्रकारे आपल्या केसासारखे एकदम थिन असतात. ओके, इट इज व्हेरी फाईन अँड स्ट्रॉंग. त्यासोबतच ते स्ट्रॉंग पण असतात, मजबूत पण असतात. अँड ओके, अँड वन कॅन व्ह्यू सिल्क क्लोथ फ्रॉम देम. यापासून काय असतो, आपण रेशमाचे जे काही साड्या असतील किंवा इतर काही रेशमी कापड असेल तर ते बनवत असतो. गेटिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून अँड मॅन्युफॅक्चरिंग सिल्क क्लोथ आर इंडिपेंडंट ऑक्युपेशन्स. म्हणजे काय, तर जो काही रेशीम किडा आहे तर त्यापासून सिल्क मिळवणं हा वेगळा बिझनेस आहे किंवा हा वेगळा ऑक्युपेशन आहे. आणि मॅन्युफॅक्चरिंग सिल्क क्लोथ्स, ओके, त्यापासून जे काही सिल्क क्लोथ बनवले जातात, इट इज अनदर ऑक्युपेशन. मीन्स silk thread from cocoon is used as raw material for manufacturing silk clothes. So there are machineries for this silk cloth manufacturing, and there is farming to get silk thread from the cocoon. They are not included in agriculture. मग ओके, त्यांचा जो काही संबंध आहे तो ऍग्रिकल्चरशी नाही, त्यांना ऍग्रिकल्चर मध्ये इन्क्लूड करण्यात येत नाही. दे आर नॉट इन्क्लूड इन ओके. सिल्क थ्रेड हवा आहे, सो दे प्रोव्हाइड सिल्क मॉथ एग, म्हणजे जो का रेशम किडा आहे त्याची अंडी शेतकऱ्यांना प्रोव्हाइड करतात. ओके, लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज आर द मेन फूड फॉर दिस सिल्क वॉर्म्स. तर जे काही रेशमी किड्याचे अंडे दिले जातात, मग हे अंडे काय केले जातात, जे काही तुतीची झाडं आहेत, ओके, मराठीमध्ये तुतीचे झाड असे म्हटलं जातं, त्यालाच मलबेरी ट्री असं म्हटलं जातं. मग या मलबेरी ट्री मध्ये त्याची पानं तोडून, ओके, मोठ्या प्रमाणात त्याचे लिव्ज आपण तोडतो आणि त्या लिव्ज मध्ये हे जे काही सिल्क मॉथचे एग्ज आहे की एखाद्या ऑर्गनायझेशनने आपल्याला दिलेले, तर त्यामध्ये आपण सोडतो. सो दॅट एग्ज गेट broken, okay, and the silk worms are produced through that worms eat or they survive on the mulberry trees, okay, for a minimum period of 15 years. जवळपास 15 वर्षांच्या काळामध्ये 15 वर्षे हे जे काही मलबेरी ट्रीज आहे यावर हे जे काही रेशीम किडे आहेत ते वाढतात. ओके, हेन्स द एक्सपेंडिचर ऑफ प्लांटिंग ट्रीज एव्हरी इयर इज सेव्ड. यामुळे काय केलं जातं, हे जे काय मलबेरी ट्रीज आहे हे जवळपास 15 वर्षे जगतात. ओके, आणि त्याची जी पानं आहेत तर ती आपल्याला कंटिन्युअसली मिळत असतात. मग या पानांवरच पानं खाऊन मग हे काही सिल्क मॉथ आहेत तर ते त्यावर जगतात आणि आपल्याला कंटिन्युअसली त्यांच्यापासून रेशीमचं उत्पादन होतं.
आता हे जे मलबेरी ट्रीज आहे जवळपास 15 वर्षे जगतात, त्यामुळे आपल्याला ते पुन्हा पुन्हा झाडं लावण्याची गरज पडत नाही. ओके, सो दिस इज अबाउट दी सेरिकल्चर. सो डू यू हॅव एनी डाऊट इन द सेरिकल्चर फ्रेंड्स? Any doubt in sericulture? No doubt, sir. Okay, okay, okay. Okay, so let's take the next occupation, that is nursery. In the last few years, the area under floriculture, cultivation of medicinal and aromatic plants and horticulture has increased. म्हणजे मागील काही काळापासून किंवा मागील काही वर्षांपासून जो काय फ्लॉरिकल्चर म्हणजेच काय फुलांचं उत्पादन केलेला जो काही एरिया आहे, ओके, वेगवेगळ्या प्रकारच्या फुलांचं उत्पादन, मग वेगवेगळ्या प्रकारचे कोणकोणते झालेत, मग ते चमेली झालं, झेंडू झालं, इव्हन रोज, ओके, शेवंती, ओके, अशा प्रकारचे जे काही फुलं आहेत त्यांचं फ्लोरिकल्चर उत्पादन ते बऱ्याच वर्षापासून घेतलं जातं. इव्हन कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल अँड अरोमॅटिक प्रोडक्ट्स, म्हणजे जे काही औषधी वनस्पती आहेत आणि अरोमॅटिक प्लांट्स आहे. अरोमॅटिक प्लांट्स म्हणजेच तुमचं कोरफड झालं, ओके, ॲलोव्हेरा टाईप medicinal, okay, so these types of products, okay, or the crops, okay, and also horticulture has increased. म्हणजेच या सर्व गोष्टींचं काही वर्षांपासून कल्टिवेशन वाढत आहे. These plantations required high standard of seedlings, cuttings, bulbs and seeds, okay, to do all these things means floriculture, different medicinal or aromatic plants, horticultural products or the crops, we need very high standard of seedlings. आपल्याला चांगल्या एकदम हाय क्वालिटीचे, ओके, उच्च दर्जाचे सीडलिंग्स हवे असतात, त्याचे बी बियाणे हवे असतात, कटिंग्स म्हणजेच तुम्हाला जर त्याचे काही फांद्या कटिंग करून मिळत असतात की ज्याला आपण जमिनीत लावल्यानंतर त्या जर्मिनेट होतात, फुटतात, ओके, इवन बल्ब्स अँड सीड्स. दिस हॅज लेड टू डेव्हलपमेंट ऑफ नर्सरीज. मग या सर्व गोष्टी आपल्याला कुठून मिळतात, तर या सर्व गोष्टी आपल्याला नर्सरीमधून मिळतात. कारण नर्सरीमध्ये ते एकदम प्रॉपर एन्व्हायरमेंट मध्ये, ओके, विथ प्रॉपर व्हॉट वी से केअरिंग, ओके, विथ प्रॉपर स्टँडर्ड्स, या सर्वांचं उत्पादन केलं जातं, जर्मिनेशन केलं जातं, अँड वी यूज देम फॉर दी फ्लोरिकल्चर, medicinal or aromatic plants, horticulture, okay. So you can see one figure here that the nursery 9.3, okay, you can see different type of plants are over there, different types of आपल्याला जे काही रोपं मिळतात, ओके, या रोपांचं पण उत्पादन या नर्सरीमध्ये केलं जातं. Okay, so is it clear about the nursery? Yes, sir. Okay, Yes, so guys, sir. you was very okay with the attention, okay, and now I think it is time to leave. So I hope that you guys will go through the topic that we have covered today, because today's lesson is totally related to our lives also. कारण आपलेही आई वडील बरेच शेतकरी असतात, ओके, so it is related to us, and I know you will go through it once again. Whatever doubts that will come to your mind, okay, you ask me in the next lecture. So don't forget to ask the doubts. So till that, good night, goodbye everyone. So homework for you. Okay, today no homework for you. No homework. Goodbye to everyone. And you can leave the class now. Bye, sir. Bye, good night. Bye, sir. Good night. Bye, 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 everyone, everyone.